Empecé a enfermarme, empecé a tener malestar en el estómago y bueno, yo pensaba que era algo no grave. जब ये फर्स्ट टाइम जब ये मालूम पड़ा तो मुझे तो अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन काफ़ी यानी ऐसा हो गया था कि अभी बचा ही क्या है, जीना नहीं चाहिए ऐसा वैसा. It was hard for me because I wouldn't believe I would ever catch it. Потому что как так, почему меня это коснулось, вот меня это очень сильно задело. Лет назад я сама не знала, что такое CD4 и как жить с ВИЧ. Mais l'homme vient à regarder, ça veut dire pour moi-même, je suis dans le secret, pas moi dans le silence. There's been a lot of skepticism in the world about whether it's even possible to make a difference on AIDS, let alone whether it's possible for multilateral organizations like UNDP to contribute to that difference. But all of us in UNDP and the multilateral system more broadly have a right to be proud of our contributions. The multi-sectoral approach to AIDS, embodied in UNAIDS and its division of labor, with UNDP's focus on poverty, governance, capacity, and rights, is really making a difference. UNDP wanted to be a little bit different and really look at the whole HIV/AIDS situation in a very holistic way. To really look at the AIDS response from a governance perspective, which is a UNDP niche, and to look at leadership issues, especially at the local level. Considering the nature of the problem, it's got to be a multi-sectoral or multi-dimensional response, as others would call it. So it's not purely health and it's not purely, say, social services. You have to bring in other interventions as well. Local governments are able to be in a better position to craft a more effective strategy because they know their area, they know how communities would handle these problems and the kinds of vulnerabilities also that are present in their respective areas. In Albay, the local government has responded through various means. Bars and nightclubs have been confined to assigned zones, making it easier for local health centers to work with them in monitoring cases of HIV and sexually transmitted diseases. Aside from enacting local policies, local AIDS councils also support dissemination of information about HIV and AIDS, not only among high-risk individuals, but the general population as well. We have succeeded at incorporating attention to HIV into PRSPs and development plans, development finance. We've succeeded at turning the tide of counterproductive legislation which criminalizes inappropriately the transmission of HIV. As for most other disadvantaged groups in Nepal, the success of the April 2006 popular uprising against monarchy was a momentous event for Nepal's sexual and gender minorities. This was mainly so because it carried with it a promise of change in what was to become a new Nepal. There was greater openness to new ideas and attitudes. The immediate aftermath of the 2006 People's Movement did lead to a number of developments that caused reason to hope for a better future. Most significant was the Supreme Court's decision on the 21st of December 2007, instructing the government to amend existing laws that discriminated against the country's sexual and gender minorities. In particular, the court also accorded recognition to them as the third gender and not be forced to be categorized either as male or female against their wishes. A third gender soon became the first person to receive citizenship papers that proudly denoted the third gender status. यो फैसला चाहिँ नेपालको जुडिसियरीमा मात्रै होइन छरछिमेकका खास गरेर एसियन कन्ट्रीजहरुमा सोशल जस्टिसको हिसाबले ल्यान्डमार्क डिसिजन हो. Nepal is a pioneer in South Asia, and then I really would like to congratulate the government, but I also like to stress that
this is not the end itself, but it is the beginning of all the actions to follow. So challenge now starts to implement the Supreme Court decision. सुप्रिम कोर्टको डिसिजन पछि यसको इम्प्लिमेन्टेसन धेरै कमजोर तरिकाले भएको छ, जसले गर्दाखेरि लान्छना र भेदभावमा आउनुपर्ने कमी चाहिँ सोचेको जस्तो भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसको सिधै प्रभाव चाहिँ HIV र अन्य यौन स्वास्थ्यको सेवाहरू लिनेमा पनि परेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पुरुष बीच यौन सम्पर्क गर्ने वर्ग जसलाई MSM भनिन्छ र तेस्रो लिङ्गीहरू चाहिँ HIV/AIDS को जोखिमतालाई चाहिँ अझ बढी बढाउने सम्भावना पनि देखिएको छ। Well, DFID's program in Nepal is going to increase dramatically in the next 4 years. And health is going to remain a major priority, including ensuring access to all health facilities to all minority groups. And we also want to ensure that HIV/AIDS support is taken on board by the government. We've been supporting it primarily through UNDP so far, but we see it as a key element of the government's health provision. So we want to make sure that the government takes that on in full with donor support, and the UK certainly will continue that support. We can't afford to ignore the inequality, the marginalisation, the violence endured by sex workers, by drug users, transgender people, prisoners, men who have sex with men, and how these indignities confound effective HIV and health responses. It is important that we appeal to people's innate humanity. All cultural and traditional contexts aspire to the best for human beings, and our best is in recognising and respecting the inherent worth and dignity of all. وديتها مستشفى حكومية فيها قسم لل HIV متخصصة. دخلنا عليه فبنقول له الحالة دي HIV وحضرتك اكشف عليها. أول ما سمع الاسم قام وقف. كان خايف أصلاً يكشف عليها. ابتدى يقول لي طب عري لها هدومها. طب هو مش عايز يلمس حتى هدومها، خايف لا يتعدي حتى من هدومها. فهو بيعري بطنها عشان يكشف عليها، جرحها بالسماعه لدرجه ان هو مش عايز حتى ايديه تلمس هدومها وهو بيعريها. قام برنامج الامم المتحده الانمائي بعمل انشطه كتيره عن الايدز ابتداء من 2004. على سبيل المثال في ورشتين في 2009 و2010 اتعملوا. في 2009 كانت في المنيا وغطت محافظات الصعيد. في 2010 اتعملت في طنطا لتغطيه 4 محافظات من محافظات الدلتا. بلغ عدد المتدربين من القادة الدينيين في الورشتين حوالي 150 من الأئمة والدعاة والقساوسة والوعاظ، خدام وخادمات من الرجال والسيدات، وده طبعا بالتنسيق وبترشيح من وزارة الأوقاف ومن الكنيسة المصرية. الهدف الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو دعم جهود البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز داخل وزارة الصحة، وده بيتم بالتنسيق مع مجموعة أخرى من منظمات الأمم المتحدة العاملة في نفس المجال تحت مظلة البرنامج الأمم المتحدة المشترك لمواجهة الإيدز. Of the 6 million people on treatment in the developing world today, some 13% of them, about 800,000 people, are on programs managed by UNDP. And many of those programs are in contexts which are particularly difficult. The Democratic Republic of Congo, South Sudan, Zimbabwe. We're getting drugs to people who need them most. Nous, PNUD, nous sommes attachés à développer autant que possible l'action communautaire contre le VIH. Et dans le domaine de la PTME, nous soutenons les efforts actuels et du gouvernement, mais aussi des associations comme OJVS. Troisième semaine, il y a un grossesse et taki biso tosalisa tokote échographie naki ekote échographie ntango asi asalilinga déjà note nakende kolanda PTM nanga nakende kolanda ngo na Kingasani asalinga transfert naki na Kingasani nakomi na Kingasani bayambinga mpe bien esili ya na bandi mpe kolanda mateya nanga PTM kuna na mateya nanga PTM bazolakisanga ndenge nini nakobatela mwana na libumu mpe komibatela nga moko. UNDP isn't just contributing to capacity development for the response to HIV. Our country offices have treated 31 million cases of malaria. We've distributed over 10 million insecticides-treated bed nets to prevent malaria.
And almost 1 million people with tuberculosis have benefited under UNDP programs from diagnosis and treatment. Проект программы развития Организации Объединенных Наций и Глобального фонда по малярии в Таджикистане начался в 2006 году. Успешная реализация проекта позволила перейти стране на новый этап стратегии Всемирной организации здравоохранения по девизам «Элиминация малярии в Таджикистане». Основными партнерами проекта являются Минздрав Республики Таджикистан, Всемирная организация здравоохранения, Республиканский центр по борьбе с тропическими болезнями, Республиканский центр здорового образа жизни, хукуматы районов и городов, Международная организация спасения детей. В 2009 году проект приступил к сокращению очагов малярии и ее полному искоренению. За это время около 500 тысяч домохозяйств прошли противомалярийную обработку. Были проведены очистка водоемов и рисовых полей площадью около 4000 гектар. Обучены более 2000 медработников. А для повышения информированности населения проектом охвачено около 2 миллионов человек. With last year's MDG assessments and the related MDG breakthrough strategy, we've demonstrated that successful action on HIV doesn't just make a difference for MDG 6, AIDS, tuberculosis, and malaria. In fact, successful action on the social determinants of HIV, the kinds of legal issues, gender issues, poverty issues that most make a difference for HIV, also contribute to other health outcomes and indeed the MDGs more broadly. Et dans le cadre également du deuxième objectif, lutte contre le VIH-Sida, le PNUD a appuyé le gouvernement à travers le projet PAMAC et à travers l'appui aussi au secrétariat permanent de lutte contre le VIH-Sida. Et donc cette idée a émergé de ces deux appuis que nous donnons aussi bien dans le domaine de pauvreté que dans le domaine de VIH-Sida pour essayer d'apporter une réponse à la féminisation de la séroprévalence du VIH-Sida dans le pays. Par les services qu'elles offrent, les plateformes sont des lieux de rassemblement opportuns pour la communication et la sensibilisation sur le VIH-Sida et les IST au profit des femmes. Celles-ci deviennent alors des agents de persuasion auprès de leurs hommes. Les jeunes constituent également une cible pour les femmes rompues aux techniques de la sensibilisation par la causerie sur la prévention du VIH-Sida et les IST. Face à elles, même les plus récalcitrants finissent par entendre raison. Looking forward, we need to recognize and defend the importance of HIV-focused work, while at the same time making sure that broader work on health and development is far more HIV-responsive and HIV-sensitive. For UNDP, that means we need to bring HIV sensitivity to a full range of our other efforts, our work on gender equality, on governance, human rights, decentralization, our work on poverty, above all, our work on shaping the new development agenda for the post-MDG period. Non seulement je suis médicament pour me vivre, je espoir pour me vivre, mais moun sa yo vin ban plus espoir toujours que ma vivre, gen vie. У меня стало получаться жить по-новому, любить себя, заниматься своим здоровьем. Quand moi-même, quand je me dis que je suis dans un stade caché encore, je suis dévoilé. I think about 10 years from now, I'm making plans for my life, for the future. We are telling women to know their what? To know their rights. Are you happy to know your rights? Yeah.